manje ababhekene nekhathi ezinzima nempilo yabo iyafana nekaJosefa ngiyaneqinisa ngithi asibambeleni asithembekeni kuJehova uzosiphakamisa endaweni ephakemeyo kunathi ngivuma nomusa phambi kwakho ngikube malabala njengoJosefa ngibeka njalo Shalom ngithanda ukubingelela abalaleli emakhaya beKha Radio na ku Facebook siyabonga kakhulu ke lelo suku oluhle kulesithathu the Lord is good all the time ke ngihleli nani ke kwi magazine show uyena ke lo uphumzele Tuku Khumalo ya ke siyabonga kakhulu kulolu suku uNkulunkulu asiphelona ngoba usuku nosuku kumusa wakhe sibonga nje ukuvuka ekseni soke ngiyathemba ukuthi ke abantu basathokozile abantu bajabulile zonke izinto right. I know ukuthi nesikhathi esidlula kusona uke wakhuluma kakhulu ubaba wethu Dr. Swane Msomi so nje nakhona liloke lingivuselela kakhulu ihubo lika David elithi noma ngihambe esigodini sethunzi lokufa angikwesaba ukubi ya kona masibuka izinto ezenzakalayo even shama statistics ama cases anyukayo but ke siyamethemba uNkulunkulu ukuthi ke lesi simo siyadlula kusona ukasho ubaba athi zonke izimo akuzona iziza kwena but kusuke kuyithina umuntu nomuntu whatever isimo sokubhekene naso isimo osuke sisendleleni but ke siyadlula kusona lesi simo so ke isikhathi it's 10:21 nje so ke I won't be long namhlanje but ngithe nje just to honor abalaleli and
and viewers ba Facebook kunezinto ekuzomela ngizilungise, so ke angeke ngize ngiliqede leli hour. So nje namhlanje nje okusenhlizweni yami nje kakhulu I just want to speak nje ngaphambi kokuba nje mhlambe ngiqhubeke ngisacela nje ukufunda leli verse ebelisenhlizweni yami engivuke nalo is Joshua 1 verse 9 ethi be strong and courageous, do not be afraid or discouraged, for the Lord your God is with you wherever you go. God is there with us wherever we go. Yeah, so ke nje leli verse leli yes liyas encourage ukuthi let us be strong and be courageous, because ngiyacabanga ukuthi maybe kunomlaleli okhona osekhaya or maybe osemsebenzini ozizwa ephelelwa amandla, ozizwa ephelelwa yithemba, but ke nje uNkulunkulu uyasikhumbuzisa ukuthi nanoma yini esibhekene nayo yena uhlale khona ngaso sonke isikhathi kuzo zonke izimo esibhekene nazo, njengoba akasho athi he will never leave us or forsaken us. I know ukuthi kunomlaleli and sibhekene nezinto eziningi engafani, abanye umunye ukabuke isimo abanye ba retrenchiwe emsebenzini, baphelelwe imisebenzi, abanye bagulelwa yihlobo, abanye when they are looking their financial status izinto ayihambi kahle. So ziningi izinto yes ezenzakalayo, but ke nje siyabonga ukuthi yebo nezwi likaNkulunkulu liyasiqinisa endleleni, because ziyaba khona lezi zikhathi okuvuke uza ukuthi ngizizwa ngiphelelwa yithemba, ngizizwa ngiphelelwa amandla, but ke njengoba lisho izwi la uNkulunkulu esikhumbuzisa ethi let us be strong and be courageous, singakhathazeki ngalutho ya, ngoba sometimes sike sithi masibhekene nezimo siyazama ngamandla ethu, sizame ukwenza, sizama ukuthi siyibambele, then ekugcineni bese kumaye sibuyela kuyena uNkulunkulu, sesikhala kuyena. And nakhona mhlambe enye into nje ebisenhlizweni yami kakhulu ngoba ngisho ukuthi I know ukuthi ama cases yes asakhona yanyuka, and there's so much information, yes information enye sizayo etrendayo even kuma WhatsApp group. So nje I just want to encourage naloyo osekhaya mhlambe ogulayo noma ogulelwayo ukuthi likhona ithemba and siyaphila and kuyaphileka. So nje nakhona ngibonile I've learned so much because nami I was one of abantu aba testa positive kuyona iCovid. So it is real ngempela. I know ukuthi kubantu abaningi especially I think last year sikade sikwile lockdown eyayikhona, sibuka kumabona kude, sibuka ama cases ayenzeka ko England, ko China, abantu begula, izibhedlela ngempela ziphelelwa indawo. Kwakuyinto esasibukela kude, nakhona zaziningi vele izinto ezayikhulumeka, sikhuluma ukuthi lesi sifo asikho because ngoba besingakaze size sibone even shabantu that are around us siba affecta noma beshona. Yeah, but ke ngoba sesibona ke ukuthi ngoba sesikule wave yesibili futhi nje iyona ngempela esishaye kakhulu, ila ngempela abantu abaningi kubonakala khona ukuthi yes lesi sifo sikhona, kona asibonakali but mase sifikile siyazwakala. Yabo, so nje just nje ukunikeza abantu isibindi nokuba encourage ukuthi if ngempela usuteste positive it is not the end of the world. Yabo, so nakhona sometimes iyasiza nakhona just to shift ingqondo if usuwazi uyitshele nje ukuthi no umkhuhlane but I will be fine. Kona I know ukuthi kubantu abaningi wona lo mkhuhlane iCovid
ureacta ngendlela engafani, even sho ama symptoms enzakalayo yabo. Ama symptoms uthola ukuthi usuzizwa uba nokukhathala, uzizwa uba dizzy, umunye uzizwa ulahlekelwa ismell, omunye indlela ukutesta ngayo ukudla ungabusakuzwa, omunye kube isore throat, omunye kube i-dry cough yabo, omunye uthola ukuthi abanye bakhishwa izisu, abanye bayaphalaza. So ziningi izinto ezenzakalayo kumuntu nomuntu, but nje mina engingakusho kubantu ngoba ngisho ukuthi this thing it is really asingayithathi nje just for granted yabo. Nje zonke lezi zinto even sho esithunyelelwa abantu baka health ezinye zine information ngempela esizayo kakhulu, njengoba sazi ukuthi izibhedlela eziningi ziphelelwe yindawo, ayikho indawo, but abantu abaningi ba quarantine behleli endlini bephuza wona i-treatment. And I've realized ukuthi abantu abaningi like just like nje izolo bengifonela umunye umngani wami ku best friend wami, so uyangicheck uyangibuza ukuthi senginjani, no ngiyamtshela ukuthi no sengi right, so seyasho ukuthi akekho right, uzizwa enomkhuhlane uyakhwehlela, and ngiyamuzwa nami over the phone ukuthi unale dry cough. So ke sengiyamtshela ngithi no silike uzokusiza ukuthi iya kudokotela yabo, mtshele nje ama symptoms yabo ukuthi uphethwe yini nani yabo, because if uzohlala ulokuthi mhlambe uzodla ama supplement, it's best ukuthi if usuzizwa lezi impawu ezinamandla emzimbeni uhambe uyotesta. So ke wahamba ke wayothatha kamagazi ke elab ke yamagazi, so ke bathi upositive. So ke nakhona ke so ngamtshela ke ukuthi no, just go and get ke i-prescription ngoba uma nathena no ngizoqhubeka ngidla ama supplement. So ngamtshela ukuthi no, sleep because usutest positive, ama supplement yes nama siyawaphuza, nami ngisawaphuza namanje. So it's not good ukuthi uphuza ama supplement wodwa, you need i-treatment ama antibiotic because ngoba isifuba sakho nje sikhohlozela kanje. So uthola i-prescription udokotela akwenzele ukwazi ukuthola amaphilisi yabo, because you will never know ukuthi i-virus maybe isihambe kangakanani emzimbeni. So I think ngabona ukuthi yes sometimes vele abantu abaningi baningi vele abantu that abangazange bayotesta but uthola ukuthi yes uyawabona impawu zonke yabo. So kulowo muntu ke futhi ngeke ngisho ngithi it's good if nakhona ezothesa ekhaya athole usizo, angahlali nje yabo, athole ukuthi the time eseyotesta seku late yabo, athole ukuthi yes ayitreat as umuntu vele onayo, adle zonke lezi izinto edliwayo, nakhona siqhubekeni. I know ukuthi kuyashisa but siqhubeke sigqume yabo. So njengoba ngisho ukuthi nje kona yebo sisaqhuma yabo. I know ukuthi sometimes kuyakhathaza and ngoba kushisa but nje kuyasiza yabo kakhulu. If nje nakhona uza ukuthi kunale irritation ekhona, that's why ngisho ngithi mina ngisibonile yabo. I know I've been there kakhulu ekuguleni yabo, but ngithe sengi teste positive though angizange ngize ngipanic because nami inkomba ngase ngiyibona yabo ukuthi yo lo mkhuhlane uza ngamandla, and yabo nje kuba nomkhuhlane, and I've never had iflu nje ngo December ankazi yabo. So nje ngabona ukuthi yes ama signs wonke akhona yabo. So ke ngathi mangile ke kudokotela, then ke wangichecka futhi nakhona wangifaka khona ioxygen
wanginikeza imjovo we-drip ngamcela ukuthi ngicela ukutesta yabo. So ngingabona ukuthi yes kuyadependa ngempela cause bake basho nabo abantu baka health ukuthi kwabanye uthola ukuthi igcikwane liyahlala eswini, omunye lokho ekhishwa isiso, omunye aphalaza, omunye kuba ukuthi lihlala emaphashini yabo. So nje mina bengistrugglisha kakhulu nge-shortness of breath, iyona into nje ebisho ukungijuqa yabo. Nakhona sometimes ubona ukuthi yes noma ikhona lento yokuthi we are Christian, siya encourage alikhona izwi nokukholelwa uNkulunkulu ukuthi inkosi uJesu ngiyakwazi ukuthi unami ngaso sonke isikhathi, but khona lento mawusu usuthuma usushift usuyibona ireality, usubona ukuthi yo yabona ukufa yabo, cause ngibonile ukuthi iletha kakhulu ifiye yabo. So nakhona ngoba ngisho ukuthi yabo nje ukudlula kulesi simo kungifundise into eziningi. Nakhona futhi ngabona ukuthi ngaze ngacabanga ukuthi abantu ngempela lo muntu othola ukuthi uhlala yedwa akho umuntu osendlini omsupportayo ngempela wenze njani, because ngibonile ukuthi we need ukuthi sisupportane yabo. Noma bekuthiwa umuntu ngeke uzukwazi ukuthi uyombona because of isimo sisakusona, mhlawumbe uquarantinile, just nje umfonela and check on her or him ukuthi unjani yabo. Zonke lezo zinto it's make something nje kuyena yabo, iyaphilisana nje just ukuthi umuntu ekuchecka. So nje ileyo nto nje esenhlizweni yami ukuthi abantu abangathuli if ngempela ungazi, because ngibonile sikhona abantu ngempela abangazi ukuthi maseke sebe kulesi simo wenze njani, iziphi izinto zenzayo. And nami ngithi I just thank God ngesupport engiyitholile kakhulu yabo, ebengithola even sho la endlini, ebengithola even sho ngifonela kuno nurse ke nasesontweni, besixhumana nabo usisiphumla no mama uSnowy. So ukuthi ungahlali uthule if ngempela uza ukuthi ngempela ubambekile and maybe you need to talk yabo, cause ngempela ngibonile ukuthi nami bekunezinye izinto othola ukuthi if usubhekene naso isimo uthola ukuthi awuzazi, ngoba ngisho ukuthi benginale nkinga le ye shortness of breath. So bengithola ukuthi make nje ngathi ukulala even nje kwama second ngileli ngibheke phezulu, that's where sengizoyithola ukuthi like umoya ila obusucimeka khona ngamandla yabo. So ngistrugglisha, ngiba restless, ngingazi ukuthi fanele ngilale kanjani. So that's when nakhona ke ngathola information ukuthi no, just make sure ukuthi awulali ngomhlane, ngoba ithwe amalungs akho azothola ithuba lokuthi amane acollapse yabo. So ke besho lezi zinto ukuthi ke make sure ukuthi ke if ngempela kunomuntu osekhaya ogulayo noma kuwena ogulayo, ukavoid ukulala ubheke phezulu, make sure ukuthi ulala ngamasayidi noma ulale ngesisu, make sure ukuthi ukubeka imiqamelo yakho la amaphilozi uwabekela esifubeni ukuze ukwazi ukuthi amaphapha akho akwazi ukuthola lokuphefumula. So ngibonile ngempela ukuthi this thing, it is not a joke, it's not ukuthi mhlambe ngizama ukusabisa abantu, yeah, but I'm just speaking in reality yabo, ngoba ngisho ukuthi ama cases abantu awafani, abanye abantu uthola ukuthi uyaba positive but kuba mild yabo, it's depend kubantu. But njengoba ngisho ukuthi kumina nje it was severe nje ngempela, kwabekukubi nje yabo. Nje ngoDecember yabo, nje on Christmas ngangazi noma liyaphuma noma liyangena, it's like nje ingqondo yayihambile, ngingafune lutho, ngingafune kudla nje, ngangazi nisho insuku, ngangazazi nje, it's like nje ngase ngiyiphilela kwelinye izwe yabo, like if usubona ukuthi awusekho ezweni labantu abaphilayo the way ekwakuyikona yabo, ngoba ngisho ukuthi nengqondo ngempela sometimes
uyithole nje isijula yabo kwakunane ne case yabo sometimes sengize ngihleke nje manje like egroupini yasekhaya no cousin bami so ke bebelokesha uthi bethumela ke because ngathumela kubona ngabatshela ukuthi no ngiteste positive angikho right so bethumela ke so ke nje ngathi gwiqiqise ngithi ngiyabuka egroupini sebengikhiphile hayi ingqondo nje ngamane ngayibona okay shuthi bayabona ukuthi vele ngoba sebengikhipha bayabona ukuthi vele sengishonile it's like nje ukuphuma egroupini it's like nje kwangishifta nje angazi nami kanjani ngashifteka nje ngayibona sengiyibona ukuthi hayi ke shuthi ngempela lo mkhuhlane uyangithatha yabo if sebengikhipha egroupini yabo so ke yabo ngoba ngisho ukuthi nje iyayenza lento yefiye I don't want to lie iyayenza lento yefiye nengqondo igijima ucabanga izinto eziningi yabo so ngabona ngempela ukuthi ngempela siyadingana isupport uyayidinga kakhulu yabo because I know ukuthi sometimes mhlambe kunabantu uthola ukuthi uhleli yedwa that's why nami engqondweni yami ngangiyibuza ukuthi kwenzakalani kulomuntu lo ohleli yedwa yabo because ngempela uyabadinga abantu noma bekuthiwa umuntu uyakufonela just advisor because abanye abantu abanalo ngempela ulwazi ukuthi ke from here where do I start where do I go yabo ngoba ngisho ukuthi yes there's so much information yezinto ezenziwayo yabo so ke bake bashabanye ukuthi ke yes nalezi zinto eziphuzwayo ukuthi yes thatha lokho okuzwayo ukuthi kuyakusebenzela yabo zonke lezi zinto esiphuzayo siyaphuza ojinja amanzi anolamula ngoba nakhona ke kusho ukuthi ke kufanele sihlale siphuze into ewarm singayiphuzi into ebandayo yabo so ke nje ileyo nto nje bisenhlizweni yami ukuthi ke nje abantu ngempela asinakeni kakhulu ukuthi nje stay safe and stay healthy yabo sibe vigilant ngalendlela yabo ngoba ngempela this thing it is serious ikhona iyaphila so nje nakhona siyazi ukuthi siyamethemba uNkulunkulu so nje kuko konke nje ngiye ngithi nje ama Psalms 91 yabo ukuthi uJehova uyisiphephelo sethu nenqaba yethu uNkulunkulu wethu esimethembayo yabo so nje ngaphansi kwamaphiko akhe ila sithola khona ukuthi siyafihleka ila sithola khona ukuphepha yabo because ngibonile ukuthi sometimes khona izimo that it's beyond our control yabo obonayo ukuthi yabo lempi akusiyona yami lempi impi yakho Jehova yabo sewuyibona ukuthi yes sekungamela ukuthi kube ukuthi inkosi sesizindla ngezwi lakho ukuthi nje ilona esizindla ngalo usuku nosuku ukuze ngempela sigcineke ngoba ngike ngibuka ukuthi even sho abantu abahanjelwe ihlobo noma abashonile it's not because ngoba bebengakholwa but yes abantu abaningi besekushaya isikhathi yabo so ke that's why mina I've realized ukuthi ngempela life is a gift kakhulu ngibonile ukuthi impilo yabo makuthiwa impilo isipho iyiko konke because I know ukuthi even show from 2020 since besiku lockdown abantu abaningi they are still blaming 2020 are still blaming this COVID thing nani yabo so ke nje let us shift ngempela ezintweni ezingazange zize zenzeke let us be grateful and live sibe kwi present moment yabo uphilele kwimanje ubonge nje ukuthi inkosi ngiyabonga ukuthi ungiphila ukuphila yabo that's why mina I realize ukuthi ukufocus ezintweni ezingazange zize zenzeke kakhulu uloke ukhomba mhlambe abantu maybe you will blame mhlambe iboss yakho maybe you will blame abangane or your family let us just focus ezintweni ezipositive ngempela ngoba ngisho ukuthi it's one of the things lesisimo esidlula kusona yabo ukuthi it is beyond our control
yabo. So ke akusizi ngempela ukuthi kube khona izinto ngempela esizoloke siyibuka ezingazange zize zenzeke, but nje ngibonile ukuthi yabo nje ukuvuka ekseni, uvuka nje impilo leyo. Ngibonile ukuthi ngempela impilo ibalekile, yabo nje ukustruglisha umoya uze ukuthi yo ngiyawudinga umoya, ngiyawudinga umoya, yabo. Ubone ukuthi akuphefumuleki, ubone engazuthi khona lento ekusquashayo, angazi kwenza kube ngathi uyadrowna, uyasuffocate, yabo. Then that's why ngibonile ukuthi ayikho into engabalekile, ayikho into engabalekile, yabo. If ngempela uNkulunkulu wethu edale ivinsho oxygen, edala umoya, ubone ukuthi ke just imagine if usuzo strugglisha ekwazini ukuthi ufuna lo moya lo, uze ukuthi yo ngize ngahleka ngifonela one of my colleagues esinaye ka finance engekho right naye, yabo. So ngimcheck ukuthi unjani, ngimuza ukuthi yo akekho right, so naye endlini uyedwa, ingane zakhe ivakashile noma wakhe, yabo. So ke nje just nami ngamsharela ke nami ngamthumelela like amaphilisi ukuthi no you need, because naye okunye wayebona ukuthi yes ama signs akhona, cause naye benenkinga ye shortness of breath. Usezuyasho naye ukuthi yo ngangeke ngiyibuka imfologo ngizwe ukuthi angithi ngishaye la emqaleni kuvuleka ama ventilator, ngishaye ngayo imfologo, yabo, ukuze ngiphefumule, ngoba naye ezizwe ukuthi uyabheklisha, uyawudinga lo moya, yabo. Wazwasho ukuthi bese khona nala isikhathi ebeselale engakhiyile eminyango, just in case if maybe fika bathola ukuthi at least akhiyiwe, yabo. So ngoba ngisho ukuthi yakona siyambonga uNkulunkulu ukuthi simile nje kungenxa yomusa wakhe. That's why ngibone khona mina ukuthi it's all about his grace and mercy, yabo. Akukona ngempela ukuhlakanipha nokuqonda kwethu ukuthi siyaphila. So nje ileyo nto nje esenhlizweni yami namhlanje ukuthi ngempela asiqapheleni siphephe. If ngempela umuntu o in and out, mhlambe napho khona abantu abasebenzayo, make sure ukuthi abantu abasendlini mawufika uyakhumula izinto, uyastima, yes, zonke lezo zinto. Sidla ama supplement, singakuthathi nje just for granted ukuthi uhlale nje uthola ukuthi uthi nje iflu, yabo. So nje ngibone ngempela mina ukuthi ya lento le nakhona ikifune lento yokuthi nje ugive up, yabo. Ubone ukuthi hayi ke ngiya give up, yabo. So it's just that nje ukuthi nje ngithanda nje ile yonke ebisenhlizweni yami ukuthi nje encourage abantu ukuthi unga give up, yabo, unga give up, yabo. So ke nje ukuthi ithemba lisakhona, kuyaphileka, yabo. Nje ziningi izinto uDr Swane Msoma ikhulumile, yabo. Nje ngoba ngisho ukuthi ukhulume kakhulu, yabo. Nje lentshumayelo yala Sunday le eka David ethi uJehova ngumalusi wami, yes, because ngibonile ukuthi lesi simo sifaka kakhulu ifiye nokwesaba. So ke nje siqhubeke sidle health. I know ukuthi sikwi fasting, but abantu abaningi abanye basa abekho right, badla I treatment. Ngiyathanda ke kakhulu ukuthi ke kuthina ke enkonzweni yethu ayikho leyo nto yokubophezelwa yokuthi nje it's a dry fast, yabo. So ke ifasting ayiye ngawe ukuthi wena uzizwa kanjani, yabo, especially kulabantu abadla I-treatment, yabo. Wazi ukuthi maybe mhlambe omunye mhlambe uya breaka ngo12, yabo, ngoba vele ngeke uzuzudle amaphilisi one empty stomach, yabo. Nakhona
siqhubeke sidle izinto ezi right, because I spoke a lot ngokudla oku right, ama veg nama fruit, and abanye abantu vele balisebenzise leli thuba le fasting ukusebenzisa baya blend ama veg, umuntu enze nje ismoothie sakhe mhlambe sama veg or sama fruit, nakhona futhi uthola ukuthi mase breaker makubreaker mhlambe ngo6 nokutshela nenye information nje ukuthi ngike ngibona ukuthi like isisu if like vele ufastile like umuzo fasta usuya breaker usuzo breaker ngento eqinile yabo kade ungadli usuya breaker mhlawumbe ubreaker like ngestamp yabo ukuthi nje senze lawo ma meals a soft yabo angeke azakwenza ukuthi uyithola ukuthi mhlambe ngakusasa usuya strugglisha maybe usakwazi ukuqhubeka kahle ne fasting yakho usu bloated yabo sekunezinto eziningi ezenzakala emzimbeni yabo ukuthi nje nenze something light mhlambe kube khona nane salad yabo ungaze kube ukuthi nenza into nipheka into ezoba too heavy for isisu since vele sisakwi le fasting le. So ke nje iloko nje bekusenhlizweni yami ngoba ngishilo ngathi angeke ngize ngibe mude kakhulu namhlanje, but nje ikona ukuthi nje just be strong and be courageous kuko konke, ungaphelelwa amandla. I know ukuthi ziyaba khona ikhathi la uzwa khona ukuthi yo kuyakhathaleka endleleni yabo because of reality, because of isimo osibonayo, but njengoba ngisho ukuthi yes if kune information oyibonayo noma ulwazi olubonayo lusebenzise ngoba ngisho ukuthi uDr Sasane Msomi spoke a lot about wisdom ukuthi Nkosi yes sicela usipho ukuhlakanipha yabo ngoba ngisho ukuthi ziningi izinto ezisatrenda ezinye ziyasiza kakhulu, so ezinye izinto izonake leze bengishare ukuthi yes no exercise ezinye izinto ezinye abayisho to exercise isa ama lungs yabo nje to take a deep breathe in and breathe out, abanye bakabathi nje thatha even shibhelunde ulfuthe just nje ukuexercise isa ama lungs ya. So nje bakithi asinakekeleni yes sithi simthemba uNkulunkulu, sithi silidlizwe, sithi sikhuleka, but yebo nokuyinakekela singayikeleli lemzimba uNkulunkulu asiphe yona, because siyambonga ngale mzimba le because isithwele nje siku 2021 sikwi new era and silindele izinto ezinhle. Mina ade ngisho ngithi nje ngibambelele nje ezwini lakhe ukuthi this is the new era yabo. So I'm shifting nje ukuthi sisezweni elisha le abundance le joy and happiness yabo, beside ukuthi kwenzakalani around, but ngichuzile ukuthi Nkosi uJesu I will focus yabo kulento le oyikhulumile nalento le osibekele yona yabo, because ngoba ngisho ukuthi ziningi izinto abantu abaningi even chumubuka nako Facebook abantu bayasaba nokusho ukuthi 2021 it is my year yabo, ngoba umunye umuntu uzothi ngakusho ngo2020 ungenzeni nginjani manginje kwayisho lo intshumayelo kaBaba ethi unjani mawunje yabo. So ke so ke nje iloko nje bekusenhlizweni yami ngiyanithanda kakhulu ngithi stay blessed and senze sure ukuthi nje sihlale nje sinokuthula enhlizweni ya, nje sihlale nje sinokujabula ngaso sonke isikhathi, because we sure ukuthi the joy of the Lord is our strength. Yes ya, nje if uzizwa ukuthi udiscouragekile nje maybe play udlala iculo wazi ukuthi leli culo leli mangililalela lizongenza nje lizong-uplifta, maybe mhlambe nje wazi ukuthi kune movie owazi ukuthi if mangibuka izong-uplifta, nje do anything le ezokususa lapha yaphansi yabo, ikubuyisele la kwilevel la uJesu ekhona. So ke nje ngiyanithanda kakhulu, sizobonana tomorrow, sizophuma ke nje lapha ya ngengoma ka Queen of the Palace ethi
Jesu ungumalusi.